მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა დაგიბრუნდით ახალი სტრიმით, თქვენი მყოფებით არხზე Moby-Dick-ი და დღევანდელ ვიდეოში წარმოგიდგენთ Max Payne 3-ს. და ამ თამაში მოქმედება ხდება ბრაზილიაში, ჩვენი მთავარი პერსონაჟი Max Payne არის დაცვის თანამშრომელი, რაღაც ოჯახის პირადი მცველი არის. და ტერორისტები ერევიან ამ ოჯახში შეიჭრებიან და დახოცავენ ბევრ ოჯახის წევრს. და ჩვენ ვზვით მათ დასახსნელად, მაგრამ თითქმის უკვე ყველა ამოხოცეს. უკვე. გაუმარჯოს გიორგის, მადლობა შენი ყურადღებისთვის. მოკლედ დავაწვეთ და ვიღაც მილიონერი ოჯახი არის და იმათ თან ვიყავით მცველად პირადი დაცვა. და ყველანი ამოხოცეს ვაფშე და ერთი ოჯახის წევრი გადავარჩინეთ მარტო ჯერჯერობით. ნუ მოყევი ისტორია უინტერესო ხდება მე ყურებაო. რავი, მე მეგონა გაგისტორდებოდათ ყურება პირიქით მოსმენა ვწოთ თამაშის ისტორიის. ეს კარები დაკეტილი არის. სხვათა შორის ძალიან კაი გრაფიკა აქვს 2012 წლის ყველობაზე. იხარაშობით ჩვენ ეგ უნდა გავარკვიოთ. აქედან ვერ მივდივართ. ანუ ამ ოჯახის დაცვის თემაში ჩაითრია ვიღაც სხვა ტიპმა, რომელიც ნიუ-იორკში გაიცნო დასალევ ბარში. ამ ეს საკმაოდ შორიდან დავიწყე გადაღება, იმიტომ რომ ყოველთვის არ მაქვს ხოლმე საშუალება რომ გავსტრიმო ხოლმე რა. ოჯახში ვცხოვრობ და მოუხერხებელია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ შიგადაში ჩავარდები ხოლმე სტრიმით. ყოველთვის ვერ ვახერხებ. ასე რომ ალაგ-ალაგ ვიღებ ხოლმე რა თამაშებს, ეს ერთ ბაშად თავიდან მიყოლებული არა. მაგრამ დაახალა ტყვია ოჯახ. ესენი სიცოცხლეებია. საიდან მესწრიან ეს ჩათლახები. აქეთან მხრიდან მესწრიან. მეორესაც ჩავაჭედავ ტყვიას. აქაც მუზეუმი ვითაა. არქეოლოგიური მუზეუმი. როგორც ჩანს, Max Payne ევასება ხალხს, ხო? საკაიფო თამაშია ბაზარია და Max Payne. შევეცდები ამ ერთ ვიდეოში დავხურო ეს თამაში. I blocked out all my questions.
All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Jesus Christ. იახტაზე ვინც ხალხი იმყოფებოდა ყველანი ისინი არიან ამოხოცეს. Fuck, man. ან ჩვენიანი არის. ვინც ამ საქმეში ჩაგვთო ზოგადად. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. Probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preta? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying.
Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Tá pesado pra caralho, tá cheio de chumbo. Ah, comeu boi. You can't unsee something, but you can dull the effect. Uffe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Você não tá fazendo nada. Cuidado, ele está vindo nessa direção! ხალხის ნაკადი არის. ეს თუ ამოხოცოთ. ეს დროის შენელება შეგიძლია ამ თამაშში და პლუს შენელებულად გადახტომა შეგიძლია. სამიზნეში მაგ დროს ძალიან მარტივად ბევრი სამიზნე სამოიღებ. იხმარება მოკლედ შენელებული კადრები. ეს შენელდება კადრები და მარტივად ხაცავ ხალხს. Me dê cobertura! Ok, sob controle! ისეთ ბევრი აღარ უნდა იყოს დარჩენილი თამაშის დახურვამდე. და გუშინ ძალიან ბევრი ვეჩალით ამ თამაშს და
აქეთ გასასვლელი არ არის, არც ერთ მხრიდან სხვა გზა უნდა მოვნახოთ. დავათავოთ. ლაბირინთი იმენა რასაც ქვია. ამ გზით მოვედით ჩვენ. When you find yourself in hell, dance with the devil. და დავიკარგე. Just I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. ზევით ასასვლელი გზა უნდა ვიპოვოთ, იძახის მაქსი. აი ხა რაღაც გასასვლელი მეგონი. სხვა გზა. არა, შევწდი. აი ამ მიმართულებით არ წავსულვართ ჩვენ, შეიძლება ესე უნდა წავიდეთ? არ ვიცი. ჯეჯობით ვერ ხვდები. ვერ გავანგრა. ეს შევა ვაფეთქოთ მეგონი კი, ამას ვაფეთქებთ აშკარად. როდი ასაფეთქებელია. სწორედ მივხვდი როგორ ჩანს. აქამდე არ დავკვირვები ვარ და მაგ პონჩი ვერ მივხვდი რა. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. დავთვალიეროთ რამე ხო რა სიცოცხლეან რამე ეგეთი. აქ ბაზუკაც გდია ნახე. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now I just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. ეს ვიღაც ბოროტი ტერორისტი არის მეგონი რომელიც გადარჩა. Whatever hell this was Da Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Você sabe o que aconteceu a última vez. O médico quer mais um erro. Tá tudo aqui, meu. Então vamos lá. Bebiano, só sobre. Precisa de proteção, pô! Atire!
quer mais um erro. Tá tudo aqui, meu. Então vamos lá, criança. სულ წინ წავიწიოთ, უხალოდ დაუმიზნოთ. Eu mesmo te mato! Para! Não se mexe! Senão eu te mato! Você está bem? Não se mexa! Mantenha suas posições! Te pegamos! Avancem! Ao meu time! This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. ეს ვიღაც მეცნიერი არეაში ყავდა და რაღაც სტეპს ატარებდა. What the fuck is going on here? How much do you want? აორგანოებსაც What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. ურჩენცი ხამ ტიპს მიუშვებს და ამოახოცინებს. ვინა აღონ ვერ მივხვდი ეს ტიპი. Não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não. Pelo amor de Deus. E aí, Totô? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. გამარჯოს ნიკას. როგორ ახარ? ეხა ბომბები უნდა დავამონტაჟოთ ამ ადგილას C4-ები. ამ ადგილასაც წესით მეგონი
I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Ouvi. Ninguém sai desse prédio até esse cara tá morto ainda. Vai! Atire em posição! Atirem pra matar! ნიკა, შენ პიცბურგ გასუბრად ხოლმე, ხო? მაგის ვიდეოების კომენტარებში ხედავ ხოლმე კომენტარები. როგორი შეეხარა, იგივე სურათი აყენია ხოლმე ზუსტად იქაც. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. მეგონი ახაც უნდა დავამონტაჟოთ, თუ აქ არის უკვე ერთი წონი. Dying Light თამაშობს ეხა მეს ვაქეკ თამაში სხვათა შორის. It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Either Victor Bronco and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the crusher Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? აქედან იარაღების აღება არ შეგვიძლია. აი, კი აიღო, ტყვეები ავიღეთ. აი ამ იარაღს ავიღებ. გამომადგება. მეგონი შეგვიძლია აქედან წავიდეთ ვაფშე ხა. აქედან სნაიპერები გვიმიზნებენ. კადრიშენელება შეიძლება. ეს გვიმიზნებს. ეს ბოლკატი. ოღონდ ჩუტოთ. მეგონი ყველანი ამოხოცეთ. აზარია. Não, ela saiu do extremo. Avancem! Me dá cobertura! Vai que te dou cobertura! Vamos tirar o cara bit. Te matar! Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. გავისტუმრეთ ყველა. ახლა საერთოდ მივდივართ. აქაც C4-ებია დასამონტაჟებელი. კიდე ერთგან უნდა დადოთ, მე მგონი ესეთი წითელი ის არის, რა ქვია, ძირი. მოაჯირი ვწოთ. ახლა საით. აქაც წესით აქაც უნდა გავაკეთოთ. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it.
Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the ადამიანის record! Oh, so ორგანოებისა people can sell their ორგანოები არიან livers, ესენი. their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. აფრიკას ზოჩეკოს. არა 2018 წლის კოლობაზე ძალიან კარგად ნამუშევარი თამაში არის. სული და გულია ჩადებული ნაირად. ეს საფეთქებების ეფექტები მაგრა აკეთებდა, ფრიანი თამაშიც ძალიან მაგარია. ვეღარ წავალთ მე. ის რა არის სერიოზული. იქ მას გამომარჯოს. ხარაშებით. დავაგდეთ? ჯერ ვერა. დახტე? Puta! კარგად შენ როგორ ახარ? ეს მივაბრიდეთ. I told you the city was dangerous, friend. ეს ბოლო პერიოდია სტრიმებს მოუკენი და აქტიურობ, მაგრამ Nice to see a happy შევეცდები უფრო და უფრო მოხდო არ. ეს ჩვენიანი არის. I came back See that? Why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max, to Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson.
get into As losing Max the purse Payne strings and the ეხება family ეხლა money. რას It მოკავდიო costs you ამ into doing it. ბრაზილიაში. ესეთი რაღაცები You ხდება wanna და die? ახლა I came back for you. ადამიანის I did my ორგანოებით best. ვაჭრობავ და I'm having a მსგავსი kid, Max. რაღაცეები. I gotta go. და მე ესე არაფერი ამის დაგვარი არ ვიცოდიო ესეუნება. Sure. Later. Now, let's go. არ ვიცოდიო ამის This thing შესახებ. works. მე 13 თავზე ვართ. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. ეხლა ეს მადლობა სუხთის რომ დაიხმარა ჩვენი მაქსი ამ ქალს. Thank you. სიკვდილს გადაარჩინა ჩვენი მამაქსმა, ბევრი ხალხი ამოხოცა რომ გადაარჩინა ეს ქალი. და მადლობა გადაუხადა. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. მეგონია მადგონიეთ ხარო ყველაფერი დასრულდა, აღარ იქნება ეს ხოცვა Yeah, I got შეტყვა და business to take care of. ჩაბარაგდნენ I'm მეგონა sorry მიდიან I ვაფშე. dragged you into this. I know it was very wrong. It's alright, it's done. ეხლა ეს ბოდიში სუხთის Hey, რომ I'm ამას having ჩაგიწრიო myself ამ a fun საფეში. old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. ესენი ერთად მიდიან ეხლა You say როგორც so, pal. ეს პოლიციები არის როგორც ვიცი, მაგრამ I საქმეებს thought I გარდა was going to ნაკვირდება. have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered, and it's not very nice. What is it? It's the Ufe, the famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes, and a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer, a murderer, this was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. ეხლა უნდა რომ საქმე ბოლომდე მიიყვანონ და ყველა ვინც გარეულია ამ ამბავში უნდა ამოხოცონ ვაფშე. De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa, ei, moço. Mano, que é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. ეხლა ამ პოლიციელებს ჩაბარდა როგორც რომ დადებებას არ აპირებს. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa Am, comigo, dá uma lição nele. სპეცდანაყოფის მთავარი უფროსი არის მეგონი ვაფშე ბოსი ამ ყველა ხალხის. ვინც კი გარეულა ამ საქმეში ყველაზე მაღლა დგას როგორც ჩანს. და მეგონი ბოლოს მაგდებს ხოცავთ.
კლავ წოით. Preste inocente! Vai ver o que vai acontecer contigo. Vamos aqui! É aqui que você vai me proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! E eu? Se fudeu, filho da puta! Otário! Vai, otário! Deixa eu sair daqui, velho! Ô, segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. ხა დაკითხვაზეა როგორ ჩანს. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? რაის მაქსი ზამაგარი ტიპი არის. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. ანუ ამას ტყვია დავაჭედოთ. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Special Forces Payne killers. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada daquilo. ისინი გავანთავისუფლეთ. რაღაც კოლექტებული არის შესაძლებელი. Atire nele, agora! აქ რა ხდება? მოცადე. აქ არაფერი არ არის საინტერესო. Так, შეიარაღებული ტიპები. ამოვხოცეთ ყველა. მეგობრებო, ფანკარებს. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Segue em frente! ide არიან ეს სახები. მოიცადე დავარწმოთ ამას. დავიმალოთ.
Figured I'd bag those up for evidence. It It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. The security switch had to be in that booth. კალების გასაღები უნდა ვიყოთ ახლა ჩვენ. აქ საათს უნდა იყოს ეს არის switch. Სართული. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Adeki droze Max, adeki. Ucak bazuka gdია აქ და ეგ შეგული ავიღოთ და გავქანოთ. წამეთ. ეგ შეგული ავიღოთ. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. სწორედ მოდივართ ნეტაკი აქეთ რა ყოფილა. ვიცი სასწრაფო დავარტყა თავში არა. დავაჰეჩოთ ვინჩესტერით. სიუწყვე სასამატებელი აღარ გვაქვს ვაფშე. აქ შეიძლება სადმე იყოს, მოიცადე დავთვალიეროთ. აქედან მოვედით. აქ არაფერი არ არის. აი ავიღეთ სიუწყვე. გავუძელოთ. გავლა Winchesteri მაგალითად სრული არის ამ თამაში. ასწავლეთ Winchesteri თამაში. Foda-se, cuzão! Morre, filho da puta!
აბა ვინჩესტერი. კი, ტყვიები გვჭირდება კიდე ვინჩესტერის, თორე აღარ დაგვრჩა ვაფშე. სხვა იარაღს ავიღებ მაშინ ეგრე იყოს. ამოვეფაროთ. აბა კიდევ ის გინდა ტყვიები. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. აკრაშევით. ეს კამერების ისენია რა ქვია. კამერების ოთახი. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's going to decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. და smoke bombები გაუშვეს. ცოტა გავიჭერდება ამათთან ახლა. აღჭურვილები არიან. smoke bombები წარასწორად. აბა გამოიხედეთ მეგობრებო ისინი თქვენ. ყველაფრის მეყოფა გაჩვენოთ ყველა. ერთი ცალი გადარჩა. მორაულს აგენ. საწყალი. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. ლიფტით ვერ გავალთ ახლა ჩვენ. დავიჯერო. ბაზარი არა. მეხუთე სართულზე ავდივართ. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. ეს ძლიერი ტიპი უნდა იყოს ეს ძალიან აღჭურვილი და ახლა ტყუები როგორ მოდის შეიძლება კადრებში მაინც არქება იმენა უკვდავიათ იმენა უკვდავია გამერთია მეგონა I killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine.
დაბრიდეთ. კიდე არიან. Finaliza esse função! Usa inteligência, porra! Tô caindo fora! It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. The bastards had me locked in. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. If I didn't do something soon, I was going to be crying myself to a very long sleep. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. There it was. The tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. მაგასაც მივხედოთ შენამდის მოვალწმა მოწავიდეთ ესე ახლა მიმართულებით გვინდა ჩვენ წასვლა არც კი ვიცი ეს კარები დაკეტილია წესით ალბათ ეს სწორედ მივდივართ ეს არის არა Smoke bombers puxaban. Acho que é mais isso, já tá. I couldn't get that tape out of my head. Why? Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Quem vai te enterrar, meu? Sou melhor que você.
Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Pistoleti გამოვადგება. იმიტომ რომ ვეღარ ვახშობ შესტარის. Улас ხრიალებს. გავისტუმრეთ ისო პოლიციელების ახალი ნაკადი. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. მოგდათ სტრიმს ჯეჯობით ამ ვიდეოთი დავამთავრებ მეგობრებო და დაგიბრუნებით შიგადაშიგ ხოლმე. სამწუხაროდ ყოველთვის ვერ ვახერხებ ხოლმე გასტრიმას, იმიტომ რომ არ მაქვს სამაგისო პირობები, რომ ყოველთვის შეიძლებაოდეს გასტრიმა, ასე რომ ხშირ შემთხვევაში ხოლმე ჩემ პონჩში ვთამაშობ თამაშებს. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.